Oke guys, welcome to my channel. Di video kali ini mungkin baru di sini lihat film satu sasarannya kan teroris atau ini silakan bisa untuk banyak banget cahaya Strike 2 to Monarch. We're in. Activate tracking. Roger that, Strike 2. Tracking activated. Good luck out there. Over. Solid copy. Strike 2 out. Through here. Watch the edge. Careful. Contact. Take him out. On your go. On me. Move into cover. Take him out. pimpinan teroris satu udah. Ayo. Strike 2 to Monarch. Target eliminated. Confirm extraction location. Over. Hold up. Tahan apa? Come on. Gitu ya. Itu gendut nggak? Let's go. Selesai nggak? Thanks. Oh, sudah geser ke atas ya. Contact. Strike 2, this is Monarch. Advance to extraction point B. Over. You heard him. Come on. Apaan coba nembak ke udara? Oke, kita coba dia lama nggak apa. Oh, dia aja Take him out. That's all right. Get in the goddamn boat. hebat. Masuk kan? Grafiknya itu HD. Let's get out of here. We've got company. Keep on firing. Shit! Chopper! More incoming. Keep them off us. Hang on. Listrik amat ya. Udah kayak banteng apa nih? Keep up. Keep on firing. Goddammit. Berjalan I think we're in the clear. Oh shit! Hit it. Strike 2. Backup is on the way. Hold tight. Hold tight. I need immediate backup. They're all over us. We need backup now. Iya, hati-hati ya. They're falling back. We're in the clear. Silahkan tunggu MC5
modern combat 5 menghubungkan ulang ke server. What the? Oke. Tadi itu ada gimana tuh? Kata-katanya juga kita guys. Ini hati banget ya. 2. Menghancurkan helikopter, tahan teroris. Tahan serangan teroris. Tadi gue udah kan. Bunuh pemimpin teroris udah tadi. Hancurkan helikopter udah. Algojo. Kita dapat Algojo. Lanjutkan dulu. Kebohongan lagi. Listen to me, Rue. Venice did not go down like that. Gilman is... They're trying to erase their involvement. What involvement? What are you talking about? They planned it all. I've dug around. I've connected the dots. I can see it now. Gilman was behind the whole thing. So, the world's biggest private security contractor is, what? A front for the World Liberation Army? That is what you're telling me. We have been working for terrorists. I need your help, Rue. You're the only one I can trust. They know I've been asking questions. And the mission report. Why did you sign it? They made me when I got back to Tokyo. Lily. My daughter. They threatened to hurt her. Have you spoken to anyone else about this bullshit? Because I think you need to... Wait. What the... Fuck! Get down! Oh, diserang pakai bom. Kita diserang pakai bom guys, tadi diserang pakai bom besar. Pakai bom, jadi kita harus tiarap. Oke. The data feed is online. We can now access multiple conflict areas. Solo and squad events are now available. Ajang bonus, ajang solo dan To be able to engage in multiplayer battles by yourself or with your friends. But for now, let's review the campaign map. Initializing aerial overview. Video feed is coming online. Select the mission group to expand it. Lah ini putih tadi saat kita Let's initiate the first mission now. hitam ya. Wah ini udah mati banget di game. Tadi hitam banget guys. Udah nggak kelihatan tuh. Kulit mana mata. Oke ya kelihatan dikit guys. Oke. Lanjutkan pakai suatu hari pertama peserta berhasil mengenai ke amanah shelter. Cuma selama berkonsentrasi di Tokyo telah mengalami perlawanan. Ya jadi guys. Saat itu penyerang buat tugas ketembakan kepala buat seperti What the? Over here! Quick! Follow me! This way! What the hell is happening? My name is Nick. Ruth sent me. Right now, we need to get out of here. Wait here. What do you do now? mati loh.
last of them. Kita di rumah aku nih. Here, Ada nyawa Ru gitu. told me to give this to you so she can contact you. Thanks. Oke. Semuanya udah selesai. Nembak jitu pahlawan. Kamu dipromosikan gelar tentara, hadiah level, dapat rental Uvia SPG 2, hadiah level berikutnya peredam SMG. Oh, jadi kalau kita udah skor bawahnya ini, nanti kita bisa redam suaranya SMG. Jadi kita belum dapat. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai dulu deh. Untuk dari awal. Excellent. New supplies are now available for you. Untuk oke. Nah, fiturnya ini lalangin banget ya. Access the loadout section. This is your equipped loadout. Select and customize it now. The loadout consists of a class, primary and secondary weapons. Now we'll review the available classes. Your current class is Recon, but our next switch to Assault. Equip the class now. These are the class skills. They can be unlocked and select the first skill and upgrade it now. Good. Let's return to the armory. Oke. Let's take a look at the primary weapons. This is your primary weapon. You can customize it by adding here you can find weapon. Let's return to the home screen. That's all for now, Phoenix. Kita lihat senjatanya, tapi kayaknya jelas. Oh, ini kita dapat bom masak. Ini semek kan? Kita pakai ini aja. Lalu kita lihat, kita langsung kita guys. Senjata medali, kita lihat dulu medalinya. Medali bikin. Ada aplikasinya ya. Ini ada. Ini ada. Ini kita nanti aja dah yang aja. Di sini kan. Oh, ini yang baru. Ini sekarang ada. Kita akan pakai ini. Akan lanjutkan. Ini ada model game baru ya. Ada banget guys dengan karakternya kalau pakai bikin sesuatu. Terus coba kembali langsung aja kita main. Ini ada barunya. Ini bermain multiplayer. Ini juga bisa untuk offline, tapi cuma kita doang. Tapi oke, ini udah 14 menit lebih gue record. Aku gak suka ngedit, jadi gak usah gue edit. Kayak GTA 5 ya. Kayak GTA 5 tapi aku gak ganti-ganti. Itu apa sih namanya? Ini makin tahu. Ya. Apa yang udah kayak PUBG ya? Cuma dibekali pistol doang. Udah ada musuh tuh. Area
kayak PUBG ya ini. Jadi data kita ambil dulu, karena kita ambil ya kayak PUBG ya, ada mode baru kayak PUBG yang itu kenapa nggak ada senjatanya lagi. Kita coba ke section itu. Nggak bisa lihat ya. Suaranya guys bagus tuh di tengah telinga. Kita dapat rompi. Kedenggeran. Nah, kenapa gue malah keluar ya? Gimana nih? Nah, udah bisa. Coba cari musuh. Kita cuma dibekali pistol guys, soalnya gue takut. Ada berisik-berisiknya, soalnya main sambil nonton TV. Sniper guys, soalnya gue nggak bisa sniper. Ini udah gunung itu guys. Coba pakai ini granat. Oh, gak ada musuh ya guys. Tunggu. Ini bagian PUBG. Senjatanya bagus banget ya. Memang tidak bisa dihindari ya tuh. Coba lihat. Mungkin akan Oke guys, mungkin udah cukup aja sampai di sini dan udah lama banget, sekitar 19 menit. Jadi channel nonton ini Barito dan coba gitu aja. Kita akan lanjutin lagi besok. Lanjutin lagi besok guys. Jadi kita jaga notifikasinya. Jangan lupa subscribe dan like. Like and watching video. Bye.